friends, welcome to Kutty Chef. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன செய்ய போறோம்னா சிம்பிளா சூப்பரா பொட்டேட்டோ லாலிபாப் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். Friends, நான் 2 பொட்டேட்டோவை பாயில் பண்ணி மேஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ அதை இந்த பவுல்ல மாத்திக்கலாம். இப்போ மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டர்மரிக் பவுடர், பெப்பர், ரெட் சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா, Coriander Powder, chaat masala, ginger garlic paste, fine chop பண்ண பச்சை மிளகாய், ஃபைனா சாப் பண்ண ஆனியன், ஃபைனா சாப் பண்ண கொரியாண்டர், கார்ன்ஃப்ளவர், லாஸ்டா சால்ட். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதுக்குள்ள பிரெட் கம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது குட்டி குட்டி பாலாக ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பல்லாவரனே உருண்டை பிடிச்சி வச்சாச்சு.
இப்போ வந்து இந்த கப்பில் வந்து மைதா மாவு ஆட் பண்ணிடலாம். இதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணி கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்ச உருண்டையை மாவில் டிப் பண்ணி பிரெட் கிரம்ஸில் வச்சிடலாம். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ லாலிபாப் பொரிக்கிறதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம். ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம். ஆயில் சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஆயில் சூடாகிருச்சு. இப்போ உள்ள லாலிபாப் ஆட் பண்ணிடலாம். இது நல்லா வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம லாலிபாப் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இதை வெளியில் எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ்,
இப்போ நம்ம பொட்டேட்டோ லாலிபாப் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம அது மேலே பிரெட் க்ரீம்ஸ் போட்டோம்ல, ஒரு நல்ல கிறிஸ்பியாக டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். டாட்டா பாய்.